Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets, at the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets, at the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets, at the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets, at the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets, at the Qatar World Cup 10 ball.
From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time,
where courage echoes across the dunes. The journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes,
The journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. Casted you from Doha, Qatar. And this match will be against from ALOBAIDILI against Wojciech in the last 64. Ali won the leg and made one ball on the break. So sit back, relax, and let's enjoy this exciting match.
Wojciech Szewczyk, recently crowned China Open champion. So he is in stroke. Ali will have to play at his best to beat him. But the way he's been playing lately, he could get the job done. These nice looking layout here. Key shots go from the 6 to the 7. Good angle now. From the 7 to the 8 can be tricky too, because he will land with a lot of angle on the 7 ball. Maybe he's looking to go twice across the length of the table. Or between the 10 and the 9. Important shot this for the opening rack. Time is running out. He has to be quick. Oh, it's gonna be there. It's close. Does it pass? He is shaking no. Going for the cross bank here. 10 seconds left. Nice shot. Is it too thin? But, missed it on the pro side. Wojciech will be happy to become at the table. At least he created some distance there, but was really hoping to get it between the 9 and the 10-8. So, safety chance for Ali. And this is a great shot. Well done. Really played the 7 ball there. Knew that the cue ball was gonna land good when the 7 was already there. So Wojciech here with a possibly one real kick shot between the 10-9. Played with a little inside maybe. Not too hard. Hello كوينتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية. حنا الحين في أول مباراة من مباريات الدوري 64 توب 64 مع كوينتين بوغرز from Netherlands. We welcome here and we wish to have a lot of okay, let's talk after this shot. Well, Yeah. What happened there? He went for the jump shot. He jumped the ball. Yes, you're welcome here with us in the to be commentator for the matches from now until the final. It's my pleasure to be with you here. It's a pleasure being with you too, Monster. Thank you. شفنا خطأ من اللاعب البولندي
والحين علي نازل على نهاية شوط. Almost missed the shot, but it went in. In goes a 10, and first point goes to ALOBAIDILI, the number 1 player from now from Qatar. 1-0 لعلي. بعد خطأ من اللاعب البولندي. أخذ سوى جامب للكرة، الأوبجكت بول جامب برا الطاولة، هذا فاول، خذ فاول وخلص منه. So now Wojciech to break. Stemel break is very good. He's known for that. Also, he's a world 10-ball champion. So, yeah, interesting match this. He's one of the best players also, Wojciech, from Poland. And ALOBAIDILI is one of also the high-level player. He playing snooker and pool together. نشوف الحين نشوف الحين البريك عند اللاعب البولندي ووجيك. إذا قدر إنه يخلص بريك اند ران بتصير 1-1. نشوف عاد طريقة كيف حيسوي في البريك أو في وش راح تكون طريقته في البريك. Really good break there. Put some topspin on it. One ball didn't have a lot of speed, so it stayed there at the short rail. And interesting layout, because 2 to the 3 can be difficult, but once he passed that, it should be no problem for him. بعد يعني ال1-2 على نص الطاولة will be in center of table, but 2-2-3 يحتاج إلى إنه يعدي من الثلاثة إلى جهة الخمسة، بحيث إنه ما يسكر على نفسه أو ما يكون عنده تسكير على نفسه في Is that a good angle? Will he play the combination, the 3-5? Yes, I think تقريبا شكله أو شكل زاوية اللاعب حياخذ combination اللي هو ضربة مركبة، يعني كورة على كورة، حيودي كورة على كورة. He went for the side there and came up a little bit short and close to the free ball. So let's come up with a little tester here. He tried to be in comfortable zone for 2-2-3, but then he find himself in this shot. Nice recovery shot there. It's looking good. A little bit checked up. شوف الآن إذا قدر يخلص. طبعا صار الشوط عنده روتين، يعني ما في شيء صعب بس يخلص. Close to the 5 ball there with his glove. Almost touched the 5 with his hand there. What do you think, Quentin? He will finish? It's a routine game. Now it's just practice. Just stand a little stop shot, يعني بالدرو. Still, he will give every ball the respect. Every mistake
can count on this level. Every detail counts. Every small mistake can be deadly. So every ball needs to have the right attention it deserves. شوف الآن من الستة إلى النكست بول لازم يكون حذر جدا فعلا فيها، لأنه هذه الكرة خادعة جدا. هذه الكرة كانت تخدع، وأعتقد خلصها بشكل جيد لأنه كان لازم يخفف سبيد الكيو بول. أعطى جود سبيد يعني في الطقة هذه. Yeah, this is top shot there. He can see the 9 ball. Yeah. Yeah. So it's gonna be 1-1, guys. يعني 1-1 1-1 الحين. اللاعب البولندي وجيك هو طبعا بطل تنبول، أخذ ال1-1 الآن. احنا أمام مباراة صراحة أعتقد أنها بتكون شوي كلوس، يعني قريبة من بعض النتائج أو الأشواط بين اللاعبين. Okay. Next break. Quentin. Putting the cube a little bit off center there. أخذ almost scratch. And that is gonna be dry. Dry break. ما أسقط أي كرة. Cue ball control was good, but the two balls didn't reach the side pocket. That's where they all aiming for. So Wojciech again with a safety chance. يدف الواحد مثلا في الكوشن اللي فوق ويبقى هو مكان ورا 9، أو العكس يدف الكيوبول مكان 7 ويخلي الواحد مكانه ورا 9. There's nothing more he could do there. Nicely done. Ali opting for the 2-row kick. Cue ball should be behind the 7 or 9. Best is that one ball does not go in front of the side pocket. نعم، ممكن ندخل من خلف 7 على 1 ويجيب 1 في المكان اللي أشر عليه في الكوشن، left cushion here، وبعدين يطلع يبقى يخلي الوايت أو الكيوبول في أعلى الشاشة. Yeah, he was close with the side there. What does he leave? It's close. Maybe Wojciech's body language will tell us if it passes or not. I think شوف طرف الكرة. Fraction of ball. Didn't fully go, but a great effort there by Wojciech. الآن يروح يجيب الجامب عشان يكسب الوقت بسرعة.
with the shot clock content, it's hard for players to decide direct. He should be bring 2 cues there, then he check, jump and playing. But in this shot, he already decide. 48 in the side, and now how does it end? Could have been worse. So he is here, can play the plant. 1-5 combination. ممكن يدف الوان. بيلعب كيك يحاول يدف الواحد الميدل باكيت. لعبها بالبانك 3 cushion. It wasn't easy. He really had to play the cue ball there. So if the cue ball wouldn't land good, then it would probably be a sellout. Or the 1 would be beneath the 5. But now Ali with a good chance. Still difficult. شوف إذا قدر يطلع من 1 ل2. حاول إنه يطلع. الكرة صعبة جدا، كرة جدا صعبة. صعب إنه كان يطلع من 1 ل2، فطبيعي يضيع. That was a mistake. Had to move the cue ball a little bit, so couldn't roll the ball in. So now Wojciech with a really good chance. From 2 to 3 will be the key shot. The 2 and right middle pocket should be this is, I think, he got angle. أخذ الزاوية من 2 بس not يعني ما كانت زاوية كبيرة يعني مرة إنه يطلع فيها. حاول إنه الزاوية تكون كبيرة بحيث إنه يروح هناك جهة 3. الحين الأنجل عنده ضعيف. A little of angle. It's just fine. So he was straight. راح للسيفتي. yes. No angle. He tried to take angle to the number 3. راح للسيفتي. فضل إنه يروح للسيفتي. إنه ما عنده زاوية أصلا للكرة. Very clever shot here. Really playing the percentage there. علي بيسكر الشوط عليه. He will close the balls. An interesting shot here. So Wojciech looking for another safety, or will he break up the balls? Maybe behind the block or something. Probably he's gonna put the 2 ball close to the pack and the cue ball behind the 8 ball. حاول يروح ورا البلاك ورا الكرة رقم 8 بول. And that's well done. Yeah. لازم يروح الحين على 1 cushion. He should be play 1 cushion now, but with a little of draw or a little of... He could play it soft 1 rail. Then cue ball has a chance to go behind the 6 ball. ممكن يحدد 7 ويلعب على 1 cushion هذا، بس يحتاج شوي من الهارد شوت يعني، أو a little of power يعني في الكيوبورد. Oh, that's great. That's unlucky. Yeah, he was trying to play it a little bit harder. But it went through the balls. I think the angle that you take, the direction that you take, it's not enough to be in the second diamond there.
شوف الشوط الحين عند وجهك البولندي إذا يخلص أو لا. So it's looking good. It's just a regular rack. Display the right angles from now on. From 5 to 6 has to be good. Otherwise he has to probably play the plant 6-7, but he can have the good angle on the 5 to go to the 6 for the left corner, then he should be fine and win this rack. نعم قال 5 ل6 بس يسحب هناك جهة الناين. جهة الناين قريب من الناين، بين الناين وال6 عند الكوشن يعني، بس ما يروح كثير على الناين بول. يخلص 6 و7 يعني، ما أعتقد أنها سهلة يعني، مش صعبة. لا حيروح على الكومبونيشن، كان عنده أفضل منها صراحة، لكن فضل يلعب كومبونيشن. كان عنده أفضل منها، كان يقدر ياخذ 6 لفت. He went for the position on the plant. The 6 will stop. Yeah, that's good. Yeah. That could have cost him a lot of trouble there if it would have rolled any further. Yeah. He can't take that 6 in the other bucket, but he prepared the combination shot. نعم قال 3 كرات وشوط سهل بالنسبة للاعب البولندي. Just connecting the dots here. Should be 2-1. نعم نشوف الآن شوط واضح إنه حيخلصوا 2-1 يعني، وإن كنت لا أتمنى ذلك يعني. إحنا ودنا أن بطلنا علي العبيدلي هو اللي يفوز، ولكن هذه الرياضة، هذه الروح الرياضية أو الحيادية في الرياضة، لازم نكون حياديين في غرفة التعليق. شوف إنه الآن تقريبا بتروح 2-1، مو صعب الكورة يعني. To 1 for Wojciech, and he will be breaking in the next one. Quentin, your brother playing now top 64? Yes. Ah. He just won his losers qualification match against Fedor Gorst. Yeah. In a hill thriller. Nice. Yeah, that game really boosted his confidence for the upcoming matches. And tomorrow he will play Amir Ali from Iraq, who just beat Shane van Boning also in this tournament. Yeah. So that should be a red hot match there. So his match will be tomorrow morning. It's not morning, it's afternoon, 1 p.m. Yes. Almost 1 p.m. لأن بكرة الجمعة فالمباريات فرايداي، مباريات الفرايداي تبدأ after 1 p.m. عشان صلاة الجمعة احنا تبدأ المباريات بعد الساعة 1. 2-1 الآن للاعب وجهك بولندي ضد اللاعب علي العبيدلي. طبعا زميلي في غرفة التعليق كوينتين هيز براذر، أخوه بيلعب برضه في 64 من نيذرلاند، من هولندا، يلعب بكرة الساعة 1. فقاعد أسأل عن مباراة أخوه، قال لي بكرة بيلعب. أعتقد بكرة ما راح يقدر يعلق ويتفرج يعني في نفس الوقت. Also an interesting fact, fellow Polish player Daniel Masiol is already out of the tournament. He lost 9-5 against Carl Amoroto from the Philippines, and then he had to play my brother in the first losers round. And there my brother beat him 9-1. So in the meantime,
Wojciech made a very good break there. Spread it nicely. Position on the one ball. And that's a very smart shot there. Played into the balls. Now, what's happening? I think there's something wrong with the shot clock. Well, players taking a break. Don't know what's going on, but في شيء مع الحكم الحين الريفري. you know what's happening, Mansour? No, I just try to know or try to check what's happening. Sometimes something happens at the table or for one of the players or something. They ask the referee to solve something. Then referee he stop the watch clock or I'm not sure what happens there. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. Timer on the screen didn't work, but the problem is now resolved. Yes. So we're back. Wojciech on the table and a very nice layout to go 3-1 ahead. Yeah, a nice little draw shot there. Playing the good angles now. Don't make it too hard for yourself. نعم 3 كرات in one bucket. كلها 3 كرات 3 balls in one bucket. بعدها 6 إلى 7 بس يعني أعتقد الشوط نموذج روتيني. As you see, Wojciech has a nice, solid technique. Nice wrist action, very loose.
pre-strokes to get him really feel the shot. Great thing is that he does it on every shot, so he really respects every shot he plays, even if it's difficult, hard. He all approaches them the same. يحاول انه يركز في كل الكرات طبعا. زي ما قلنا طلع للستة في مكان ضيع الكرة. And that's very unexpected. Wow. ضيع الكرة. تو زميلي كوينتن يتكلم عن انه تركيزه عالي في الكرات وانه يعطيك الكرة حقها. ما مدانا. You just say he respect every single ball, but he's still a human. Yes. This proves he's human. Human errors, yes. Yeah. But Ali doesn't mind. He will be happy getting back to the table. Of course, I like my opponent to be a human always. To lift something for me. الآن على 7 و8 علي نازل، فقط انه يسحب خفيف، يسحب بشكل خفيف حتى لو وقف مكان 7 ما عنده مشكلة، لكن يسحب اللاعب فيها بشكل خفيف عشان يقدر يودي البلاك في النص الكرة نمبر 8. Nicely done. Nice draw shot. Good angle on the 8. Just dropping. Takes a little bit of his time, wants to compose himself. These are still regular shots, but one of the biggest stages in the world. You want to be as precise as possible. Yeah. And this was not very precise. He still has to come up with a good shot. أخذ بوزيشن مش البوزيشن اللي يرغب فيها أو المطلوب، وشوف الآن نفذها بشكل حلو. Very nice shot. He missed the position first. He's out of the zone of position. But he made the 10. That's the most important thing. So it's 2-2. شفنا الآن خطأ من اللاعب ووجيش من بولندا. نزل بعد اللاعب علي العبيدلي وأخذ الشوط يعني بجدارة. أعتقد إنه هذا الشوط يعني المباراة بتكون شوي يعني ثقيلة على كلا اللاعبين، يعني ما راح تكون ايزي، يعني انه واحد يفرق عن الثاني بأشواط كثيرة. اتوقع انها راح تكون اشواط متقاربة. In the meantime, some other matches going on. And we have Alexander Kazakis versus Moritz Neuhausen. It's 3-1 for Moritz there.
نشوف الآن طبعا يبيها باتل سيفتي بس And that is way too hard. اوفر سبيد. Yeah, I feel like both players are not really there with their game. Still looking to find the right speed on the table, find the right feeling. نمبر 3 أو الثلاثة مكانها الآن صعب جدا، حتى لو حاول يجيب الواحد راح يلقى نفسه في مشكلة مع الثلاثة في البوزيشن حق الثلاثة. الآن يا إنه يسيف يرجع من ورا السبعة والثلاثة، نعم من ورا الخمسة والثلاثة والسبعة. جدا very nice safety shot. Yeah, nicely done there. Using the wall of balls. Laid the right line. Now Wojciech wants to play two real shots so he can create distance between the one ball and the cue ball, or make the ball. He's calling it in the left corner. Yeah. He's a snooker player, so he tried to done the snooker shots. خلينا نشوف اللاعب البولندي الحين وجه كيف حيسوي في الوان. I mean, as a snooker player, he's good in safety or soft safety battles sometimes, but the speed different, cushion different, everything different. But it paid off, his safety. Go to rails, maybe more speed. Takes 2 rails. What's the speed? Oh. Wow, if he can open now. Yes. First he was looking in the beginning of the rack to the combination, the 3-7. But now I think he will look to open up the balls. شوف زاوية الكرة. فيها انه يلمس السبعة مثلا يفك الثلاثة. Yes, he nicely done. But does it pass? Ooh. From here it looks like it passes, but from the he's still looking at it. Even I think he still needs a little of spin or English to the left side of cue ball. Oh, he touched the 5 there. Mistake. That is a costly mistake. So really some early drama in this match. Really didn't expect it. Both players are really good. Wojciech really on the top of his game right now. As Ali also is a world snooker champion from the IBSF 2023. See now, Szewczyk, Wojciech, he can run this out. نشوف الآن إذا كان يقدر يخلص هذا الشوط. طبعا شوط بالنسبة له إيزي، ما كان يبي يطلع في هالمكان عشان ما يضطر إنه يسحب ياخذ درو، بس قاعد الحين أتوقع إنه ستيل يقدر يضبطها بالفولو أو شيء. He made it a bit difficult for himself again, landing a bit straight.
Interesting. Landing straight again. He would leave himself with some angle on the 9 ball. Or he chooses to make a longer 9 ball. This is okay. This is a good choice. نعم أخذ مكان زين للناين، بس يطيح الناين يبقى قريب من مكانها الآن، ياخذ التن على طول على الليفت كورنر أو الزاوية المقابلة اليسرى. And this Elementi 10 ball for a 3-2 lead. And in it goes. 3-2 for Wojciech Szewczyk. 3-2 الحين وجه. نشوف البريك الآن يحدد طريقة البريك. طبعا نتكلم احنا عن طريقة البريك اللي هي البريك اند رن، او بريك بعدها سيفتي، او دراي بريك. يعني دائما تكون حاسمة في المباريات. على فكرة البريك حاسم في المباريات، وبالذات مباريات خروج المغلوب او اللي هي النوك اوت سيستم، دائما يكون فيها البريك هو منطقة الحسم او منطقة انهاء المباراة من عدمها. شيك الحكم على الراك أو على الكرات. Also, there was a gap in the rack. And especially on this level, the break is super important. So, can't blame Wojciech for checking the rack and finding a gap. It's very important also for the outcome of this rack. Every detail counts, especially in world-class events like this. Yeah, really got into that break. Really smashed it. Came up dry. شفنا دراي بريك الحين، هذا اللي كنا نتكلم عنه انه يفرق في مباريات الحسم. Yeah, it's not going very fast for these two guys. Some tricky layouts in the beginning, some mistakes. The jump shot here. Oh, need throw it back. Very fortunate there. كان جامب شوت موفق يعني صراحة، كون انه بس يسوي الجامب شيء كويس. الآن نشوف اللاعب قاعد يقيس كيف يضرب في الكشن، وين المكان اللي ممكن يضرب فيه في الكشن. لكل لاعب قياساته، كل لاعب اسلوب او تكنيك او طريقة تعلمها كيف يقيس فيها الكشن بطريقة هندسية او بأي طريقة اخرى. Two real kick.
We played the one rail kick, He should be kicked the number one. but when he hit the one rail kick, he should have got it way thinner than this. He ate it way too thick there. Should be two rail kick. And he sent the number one down the table. I think he was trying to play the one rail kick actually. Of But he course. just hit it way too thick. And now this results in Ali playing a nice safety here. Only real option is a jump shot here. Cutting the one ball, you can see the edge. شوف الآن إذا نجح في حل هذا السيفتي أو لا. إذا ما نجح في حل هذا السيفتي طبعا جنب مع كوشن أعتقد حيفتح الكرات للاعب علي. That was a good effort. And the outcome is not bad either. He need one more safety. He need one more save in this case. No bucket for number one now. How's the speed? Yeah. Oh. Too hard again. Now Wojciech he need one more save Yeah. behind the three. يقدر ممكن يخلي الكيبول خلف الثلاثة. مش سهلة. That's خلف الخمسة سوري مش سهلة أبدا. أو إنه يرجع ورا العشرة والثلاثة بحيث إنه ياخذ كت في الكورة. And this is very nice. Well done. نشوف الحين باتل سيفتي بين اللاعبين الاثنين في باتل من السيف. من ينجح انه يحسم هذا السيفتي باتل او هذه المناورات هو اللي راح ياخذ الشوط. حاول ياخذها بشكل عكسي كيك على اللونج كورنر هناك. And how did it work out? The one does not pass the 7 to the corner. So another safety coming up. ورا الخمسة ممكن يوقف الكيوبول ينزل الواحد أسفل الطاولة. And that looks fine. نعم يفضل يبقى ورا السبعة وإن كانت صعبة جدا والحل فيها سهل. الحل فيها سهل تو كوشن. الحل فيها سهل تو كوشن. لو كان حاول يحبس الكيوبول يوقفه ورا الخمسة وينزل بالواحد تحت عند 9 و8 كان أفضل له يعني بصراحة. كان ممكن صعب حلها من اللاعب الثاني. He called the corner pocket there. And he leaves it. But not very easy for Wojciech here. 1 2 2 2 3 yes not easy. طبعا انتقال من الواحد للاثنين ممكن يكون اوكي ولكن الانتقال من الاثنين للثلاثة صعب شوي. حاول يدخل في الأربعة. حاول يدخل في الأربعة عشان تضبط له اثنين في نفس الوقت. Had to play with a lot of inside there, and that's why he also missed the ball. Lee opting the kick here.
good hit, but leaves another chance for Wojciech. Yeah, both players playing some real tactics. It's not going really fast, this match. Still some early fighting. And played it really good there. Smart shot, not going for the pot. Let's. So, safety of Wojciech really paid off there. So can he run out now? Can he play the 2 ball into the 5 and make it in the side pocket? If he can, and he can land on the 3 ball, then the most work is done. Still the 8 ball's also in a tricky position. نعم لا زال الشوط صعب جدا. صعب ان الواحد يفكفك هالكرات او يطلعها. يحاول يعني يطق 2 في 4 تقريبا لان ما تمشي من وراها ابدا. وياخذ 3 يا في النص يا في المقابل بانك شوت. So play the bank shot. Trying to avoid the 10 and leave himself a good angle from the 4 to the 5. Hmm. 10 seconds left. He went for the side. He could just play it straight into the side. And he has the good angle now. Oh, where does it land? How does it land? That was close. نعم كان ممكن يسكر نفسه في 7 ولكن لا زالت بالنسبة له جيدة ومكانها جيد. يقدر الآن انه يطلع لل6. بقى عنده انه 8 و9 ياخذ 8 في باكت النص الايسر الآن. يعني لازم يبني كل التكتيك انه يطلع من 6 لل7 لل8 بحيث انه يكون ورا 8 و9 عشان ياخذها في باكت النص اليسار. So it's straight again on the 6. Just looking to draw back a little to have the right angle to go from 7 to the 8 ball in the side pocket. The left side pocket, yes. How was the speed? That looks fine. Great shot. Needs another little tester. There's no side.
How does it land? That's fine. نعم. أخذ مكان جيد يعني نوعا ما أو مقبول بالنسبة لشكل الكرات ووضع الكرات. أخذ مكان مقبول نوعا ما. Yeah, the 9 goes down. Straight in 10 to the right side pocket. Yeah. 4-2 for Wojciech Szewczyk. Both players really fighting for it. نعم فورت والآن 4-2 يلعب اللاعب الآن وجهك. Nice done for the struck from Wojciech. Yes. Very nice run. It was definitely not easy. Yes. نعم لعب كل كرة زي ما تحتاج كل كرة كما يجب as the book. Yeah. Really played the good angles there. And the right speed. Seems like Wojciech now really has found the speed of the table. So curious if Ali can catch up with him. I think somebody caught in the audience pretty loud. You saw Wojciech looking at it. He should be out of the venue. Yeah, even we heard it. Should be kicked him out. نعم احنا قريبين من صالة اللعب فأي شيء نسمعه يعني من صالة اللعب. احنا الآن بين صالة اللعب وبين شاشات التلفاز مطلعين حتى على الكواليس الآن البريك عند اللاعب علي عبيدلي إذا قدر إنه يخلص هذا الراك بشكل جيد راح تكون النتيجة 4-3 هو الشوط السابع. يحتاج he need the rack and run. Break and run, sorry, he need the break and run. It won't be a break run as this is a dry break. Ali really struggling with the break. Control is good, but no result. شوف ايش يسوي في هذه الكرة. عند 5 و6 مقفلين مع البلاك. ياخذها واحدة واحدة. راح يبدأ أول شيء ب2 لل3 وبعدين حسب البوزيشن اللي بيطلع لل3 الآن حيرجع لل5 وال6. ممكن يستخدم فيها السيفتي إنه يغطي ال5 ورا ال6. احتمال يعني اللاعب مرات يخلي السيفتي احتياط في جيبه يقول خلني أخلص الحين واحدة واحدة وبعدين لما نرجع ل5 وال6 ممكن يكون في نفس قريب من مكان الكيبول هذا بنفس الدايركشن ويودي ال5 ورا ال6 ويلزق الكيبول في ال6 نفسها فحيكون يحاول إنه يكون قريب من ال6 وال5. So still interesting rack. It's no gimme. Where's the cube going? A bit straight-ish. So looking for the bank. Yes, bank or safe. Depends where he will put his cue ball. So of course he like to be in bank position. يحاول الحين انه يكون في مكان البنك ل5. في المكان هذا صعب انه يسيف. That looks good. What is the angle?
ياخذ البانك في الخمسة، واحتمال ياخذ الستة بعد بانك أو كومبينيشن مع الإيت، يعني حسب تنفيذه للضربة. أعتقد بيحاول يطلع الستة شوي، إذا ما طلعت راح نعم طلع الستة. نعم. نجح فيها جيدا. Great shot there. Bumped out to 6. Now he also has a good angle to go 2 rails to the 7 ball. A little bit checked up, but it shouldn't be a problem. إذا ما نجح إنه ياخذ هذا الشوط، هذا اللاعب إذا نجح إنه ياخذ هذا الشوط حقيقة يعني بيكون أداء عالي جدا بعد، يعني شوطين ورا بعض كلها بدراسة جيدة لمواقع الكرات، يفتح كورة ينزل عند كورة، يعني أداء عالي جدا. Didn't win clean the 6 ball. Back and forth. Amazing rock. Really, he done very nice. He played some nice shots in the last couple of racks. Bank shot safeties. Oh, but as I said it. Scratch. Oh. Unbelievable scratch this time. He did everything in the rack. He did everything. He opened the balls. He almost won this rack. He deserved to win this rack. All the hard work was already done. Oh, but no. Oh, scratch. Where is the cue ball going? Scratch again. Is it hooked? What It looks good. What a rack between these two players now. Wow, what a drama. يعني صراحة شيء عجيب من اللاعبين يعني. اوكي كانت خطيرة جدا من لاعب علي عبيدلي. كون اللاعب وجه خلص كل شيء في الطاولة، سوى كل شيء، فك الكرات، وزع الكرات بشكل جميل، يعني بصراحة كان يستحق ياخذ هذا الشوط، وإن كان قلبي وعواطفي كلها مع علي العبيدلي، وفي الآخر سوى سكراتش. بس كون إنه يعطيك سكراتش وبعدين تزحف بالكيوبول إلى هذا المكان، يعني كان بيسوي سكراتش ثاني علي، زين إنه يعني خلص هذا الشوط. Didn't expect that from Wojciech at all. He was playing some really nice shots there. Yeah, we still got some drama. It's still early. It's race to 11, and it's only 3-4. But still, we already have seen a lot of drama. So curious if this will continue, or someone starts hitting the brake perfect and gets the perfect layouts and runs away. Let's see. We're still in beginning 4-3, ولكن الآن 4-3. عادت الفرصة للاعب علي إنه يقلص الفارق. اللاعب وجه يحاول إنه ياخذ بريك أند رن، إذا ما أخذ بريك أند رن راح ترجع الفرصة لعلي إنه يرجع بالمباراة لنقطة الصفر اللي هي 4-4. أعتقد إنه كلا اللاعبين يأمل في إنه ياخذ هذا الشوط عشان يرتاح. So again, Wojciech found a gap. This is just as important as having a controlled cue ball, guys. But the big difference that has been this match was that Wojciech has successful breaks and Ali didn't have successful breaks. We can see break and run. Yeah.
tricky little one ball. He will play the combination 2-4. should be. طبعا لازم يلعب combination، أو الحل الثاني إنه يسحب إلى وراء الثنين، وهذه صعبة جدا، يعني إنه يسحب 2 cushion ويرجع للثنين جدا، يعني not easy. حاول ياخذ combination الحين. Well, he really stunned out the cue ball there, stun draw. So basically, this is for the rack. The key shot now, the number 2-4. الحين يحاول إنه بعد ما يطق الأربعة، الحين لازم بوزيشن للثنين، فالثنين راح تكون مكان الأربعة. هو بيحاول يدف الثنين مع الأربعة ويدف الكيو بول وراها. ما ضبطت. نعم، حاول يسوي هذه الحركة اللي قلناها، إنه يدف الاثنين مع الأربعة ويدف الكيو بول في مكان زين لها. ما كان عنده حل إلا هذه طبعا على فكرة. Another mistake from Wojciech. Yeah. Just as you would think that he would run away from Ali, he makes 2 very unexpected mistakes. But the shot it wasn't easy to control the cue ball and the ball in this combination. Yeah, it really shows us how difficult this game can be, even for the best players in the world. نعم. الفرصة الآن كبيرة عند علي إنه ياخذ الشوط ويرجع زي ما قلنا إلى نقطة الصفر، إنه يبدون 0-0. race to 11 4-4 that's mean race to 7. فخلينا نشوف، نبدأ race to 7 أو علي ممكن يغلط ويصير ما نتمنى إن شاء الله إنه يغلط، لأنه الشوط سهل جدا، الشوط سهل ومرتب، يعني المفروض إنه ياخذه إن شاء الله وياخذه. Yeah, it looks like light work for Ali here, this rack. So it's 4-all. نعم، بنشوف ريس تو 7 يا شباب. يعني الحين كأنهم بدوا من الزيرو وباقي 7 أشواط، اللي يجيب 7، اللي يوصل 7 الآن هو اللي حياخذ هذه المباراة ويكون في الدوري 32 في التوب 32 and the loser will say goodbye for him، يعني بنقول له مع السلامة. they start to take a money. We have a very interesting result here, guys. In the meantime, Jonas Makpantai from Philippines is 10-0 up against Hungary's Oliver Zolnocki. What a result that is. The result 10-0. 10-0. That's a big get to be in 32. 10-0 is the big get to 32. Well, that has to be the result of this round so far. It happened in our game. Also, fellow countryman, the Terminator Niels Vian is trailing 3-5 against Vietnam's number 1, Duan Quoc Quang. So, hope that Niels can pull off the win there, but it's not an easy opponent. And in the meantime, Ali again breaks dry. He's just struggling on the break. So I don't like to be in dry break in this time. يعني ما يحب الواحد انه يسوي dry break في هذا التايم 4-4. كلنا تبدأ من الزيرو. الآن فرصة كبيرة عند اللاعب وجهك انه ياخذ الشوط. نشوف هل ينجح انه ياخذ هذا الشوط او لا. عنده من 2 ل3 فقط، انه يحتاج يكون في الزاوية اليمنى فوق
عشان ياخذ 3 يسار. نشوف ينجح فيها ولا لا. Oh, if it keeps continuing like this, then Wojciech will have a big advantage. He will play combination again. Don't like. Should be in the right. He should be in the right beside the number 4 there. Or he plays 2 rails for free ball in the left far corner pocket. And he chose to do that, but Miss again. Really struggling Wojciech now in this part of the match. To transfer the cue ball forward with follow, it's not easy shot to do it. He should be taking another decision. Maybe if he tried to play stun follow to be beside the number 4 there and accept anywhere to play number 3 in the left corner. But player inside, they are too close to the table, more than us, right? Yes. That's why we're sitting here and they sit there. Personally, I got 2 and out and didn't play my best at all. So, yeah. You just need to promise us to do it the next time. Of course, the next time. That's what you can do it. It can't get worse than this. Yes, I will support. اوكي نشوف علي الحين نازل على 3-4. المفروض انه اعتقد انه 4. اعتقد انه 4 تمشي. نشوف اذا 4 تمشي ولا لا. نعم هو شيكها في البوكت اليمين شافها ما تمشي فضل انه يطلع وراها البوكت اليسار. Yeah, it's well done. As you guys can see, Ali also really has that snooker stance, bending the front leg and having the back leg really locked. He's in between the snooker and full stance sometimes. As a coach, it's difficult to ask the snooker player to change his stance to be full stance because they lose a lot of them confidence. So sometimes we say, okay, you can choose your stance. I care about your hand and your head and your finish. A lot of players in snooker, they ask me, please, I don't like to change my stance. But we always advise them to change it to be comfortable for the pool. نشوف position مش ما كان مرة ممتاز ولكن هل يقدر إن شاء الله إنه يعوضها في الشوط الجاية. Needs a gut shot on the 7 ball, came a little bit short. Where is that cue ball going? Where is that? Scratch. Well, it's only. احنا شفنا في الشوط الماضي الشوط اللي راح شفنا انه فوجيك البولندي خلص كل شيء في الطاولة بشكل سليم جدا بعدين سلم المفتاح لعلي انه يفوز في الشوط. الان علي العبيدلي سوى كل شيء في الطاولة وطبعا انلكي يعني شوي يعني ما كان حاسب حساب انه ممكن يروح سكراتش. كان متوقع انه يروح اي مكان هنا في جهة الطاولة ولكن الخطأ اللي قبلها كان في البوزيشن ما كان بوزيشن كامل انه يطلع في البوزيشن فوق. Oh, it's only 4-4, but there's already been so much drama. It's unbelievable. And Wojciech making 5-4. 5-4
4 أكيد إنه وجهك الحين مبسوط جدا من مبسوط جدا هذا اللاعب الآن أكيد، لأنه كانت رايحة ضده 5-4 رجعت له 5-4. لازلنا في البداية، لازلنا ما عدينا نص المباراة، ينتظرنا الكثير من الإثارة في هذه المباراة أعتقد مع هذين اللاعبين. كل الأخطاء اللي قاعدين نشوفها خارج عن إرادة اللاعبين ولا تعكس إمكاناتهم، ولكن في مثل هذه المباريات، مباريات بداية خروج المغلوب، وإنه فيه بدأت جوائز، بدأ الواحد يلعب على الجائزة، على الفلوس. They start playing for money now, for the big money now starting. So of course there's more pressure, but still If I play for $1 I will be in pressure. well, we know that Wojciech already has been there so many times, winning the World 10 Ball Championships. Yeah. Also snapping off some European Championship titles. Yes. So he has been in this situation many times before. Yeah. Both of players, they are not new for the TV table or for money in the prices. But still something inside the player thinking in every single match. We don't know about it. نشوف الآن البريك عند اللاعب وجيك، إذا قدر إنه يسوي بريك أند ران راح يكون مرتاح جدا في أداءه، لأنه 6-4 غير 5-4 و5-5. This was really what Wojciech was waiting for. This is a nice layout. الآن الجيم مفتوح، 1 3 بس، 1 2 3 هي اللي تحتاج فيها شوي دقة يعني، بس الباقي جدا سهل، كل شيء سهل بالنسبة. Yeah, nicely done. Still a little bit of work to do, has to draw it. 3-4 only. Let's see how speed is. Still needs a little cut shot on the 4 ball. When he makes that, it should be all over, because balls are laying super nice. طبعا راح يضطر يرجع من الأربعة 2 كشن، اللي هو الكشن اليسار الليفت كشن، ويرجع للكشن القصير كشن، ويرجع لل6 في نص الطاولة. أعتقد هذه الضربة اللي يحتاجها، إنه ياخذ 2 كشن ويرجع، لأنه غير كذا حيكون في صعوبة في أداء الكرة عنده. نعم. Little nudge on the 6 ball there, but it didn't cause any problem. So very elementary run out here. Wow. When you think you've seen everything, all the drama that this match has already brought. The third miss for him in the same case on the same easy ball. This the third time. It's a mentality. It's not about how to finish or how to done. It's a mentality, because you did everything in the rack. You finish everything. You run in nicely. Everything okay. Then you miss the easy shot or one shot.
This is something in mentality of the player. Yeah. Already a lot of drama happened this match. And ان الخطأ في كرة زي هذه المرة الثالثة الآن أخطأ في نفس الكرة سهلة. أعتقد إنه في شيء في الذهنية، في شيء في الذهن اللاعب ما له علاقة بالإمكانات. يعني اللاعب خلص كل شيء سواه على الطاولة. he did everything on the table. He never missed any difficult shot. He just missed the easy shot. So I don't know why. نشوف الحين لاعب علي برضو البوزيشن not okay. نشوف هل يخلص، إذا قدر يخلص فقط هالبوزيشن يستحق إنه ياخذ هذا الركب، يكون سهل بالنسبة له مجرد إنه بس يسقط هذه الكرة. Wow. This is unbelievable, guys. Because yes علي هو لعب كرة صعبة جدا اللي هي الستة، بس زين انك تودي الكرة، فما قدر يتحكم في الكيوبول، لقى نفسه امام كرة صعبة اللي هي السبعة. الحين وجهك عنده 7 to 8 بس يسقط السبعة. لو اسقط السبعة اموره تمام، لانه اي مكان يودي ال8. That was really nice. Forgot about all the mistakes he made before this shot. Took down to 7. Well, we've seen some crazy stuff, guys, this match, but this surely is gonna be an out. نعم الآن صارت ايزي خلاص، لأنه بس السبعة، كرة السبعة اللي وداها كانت هي الصعبة مرة. ما كان بالنسبة لي ما كان علي محظوظ في هذا الشوط، يعني خالف الحظ في هذا الشوط، لأنه الستة كانت صعبة أصلا، فما تقدر تتحكم في الكنترول فيها. والسبعة لعبة صعبة جدا لأي لاعب. المختصين يعرفون معنى كلامي هذا، انه الكرة رقم 7 كانت جدا صعبة في النص، مش ايزي. يعني ممكن واحد يشوفها من برا يقول لي ايزي، الكرة ما كانت ايزي ابدا. الان 6-4. اللاعبين الان وصلوا نص المباراة برقم الاشواط الموجود، وصلوا نص المباراة الان. Out. We're out. نشوف الآن الشوط. علي نازل على شوط عند الواحد فقط، بس انه يحاول الحين. طبعا هو الحين يفكر انه وين يودي الكيوبول. احتمال يرجع الواحد من بين 6 و2، يمر من عند 3 ويريح عند الكشن اللي تحت، يخلي الكيوبول هناك فوق. هذا واحد من الخيارات، ولكنه صعب جدا. صعب. الثاني انه يخلي الكيوبول بالقرب من 6، يعني
أقرب من 6 ورا 2 يعني في هالمكان اللي فيه الواحد في نفس مكان الواحد. تقريبا هذا المكان الوحيد اللي يقدر يحل منه، يخلي الواحد إذا قدر إن الواحد يمر من بين 2 و3 الآن يمر الواحد. نعم بيلعب السيفتي أو البوش أوت سوري. اللاعب الثاني راح يلعب اللعبة اللي قلناها ويعطيك أجين من نفس المكان. ما في حل لأي لاعب منهم الآن إلا أنه ينزل الواحد هنا، يا يمر من جنب 3 يا بين 2 و3 يا بين 9 و3. والأفضل إذا قدرت أنك توزن الواحد ينزل من بين 2 و3 إلى الكشن اللي تحت أسفل الشاشة ويريح في الكشن. ما عندهم حلول ثانية غير هذا الحل. يروح كشن وينزل على الواحد، بس أهم شيء تضمن الوان صعبة. نعم مفروض أنك تضمن الكيوبول إنه يبقى في المكان اللي هناك فوق، يعني تعطي سايد أكثر عشان تدخل في عمق الكرة أو في الثك حق الكرة. نشوف الآن هل يودي الواحد. إذا قدر يودي الواحد يروح يسوي رايح راجع، يعني بين الكشنين العرضيين رايح جاي ويروح ويرجع. كان عنده تشانس يحاول في الواحد رايح جاي، وفي النهاية حيكون سيفتي لو ما جاء الواحد، لأنه مكانك حيكون قريب من 10 بين 3 و10 أو بين 10 و8. نشوف الآن يعني محاولة جيدة وتوفق الآن إنه برضو ما رجع الكيوبول أعطى اللاعب الثاني فرصة، يعني ما أعطى اللاعب الثاني فرصة. أما مجرد طقة الجنب، لعبة الجنب كانت حلوة بصراحة. شوف الآن يحاول يوقف مكان الواحد عند 5 ويرجع الواحد من وراء 9 هناك. سواها فعلا اللاعب بشكل جميل جدا، بشكل جميل جدا. مرر الواحد تحت من عند 9 وبقى الكيوبول في المكان الصحيح. الآن نشوف إذا كيف يلعب هل يلعب كوشن اليمين، كوشن واحد واحتياطا يحدد الكرة في البوكت الكورنر يمين. لعبة جيدة جدا. الآن حيجرب مثل ما جرب 7 اللي قبلها في الشوط اللي راح. الآن طبيعي حيجرب، وأعتقد أنه متاح له أنه يكون في بوزيشن جيد مع 2. راح يسحب درو خفيف للكشن اليسار هناك بين 10 و2. راح يسحب درو خفيف على جهة 2 هناك عشان ما يبقى هنا بين الكرات. So a good opening shot he needs to get this reg going. He already made this 7 ball similar to this last reg. See if you can make this one. نعم حاول يسويها نفس 7 اللي قبل، حاول يسوي نفس كرة 7 اللي قبل ويجيبها. أخطأ في الكرة طبعا، ما كانت ايزي، ولكن لفت نظري انه كيف اللاعب قاعد يسوي سوينج في الهواء وهو واقف، يسوي سوينج كثير ويجرب ايده قبل يلعب هالطقة، لان هذه الطقة كانت تحتاج سبيد معين لازم يدرسه قبل ينزل اللاعب. This time he didn't make it and Ali gets another good chance. How does he land? 6-4 يعني نازل على شوط. طبعا على فكرة مش ايزي هذا الشوط، لانه عنده 3 هناك عشان ينزل 3 بشكل دقيق
لازم يبقى بين باكت النص وبين 9 في المساحة الفاضية الآن هناك، بحيث إنه لا يرجع كثير جهة الكرة رقم 3. أعتقد سكر الكرة عشان كذا كانت الكرة أصلا مش سهلة إنك ترجع منها. لو رجع للجهة اليمين بجانب 9 كان أفضل له، لو رجع لجهة اليمين بجانب 9 زي ما قلنا عند الكشن الباكت اليمين كان أفضل. صح إنه بيتعب في البوتنج لكن كانت أفضل له شوي. Good job. It was a good effort. It was too close to the number 8. Wow, we've seen so much drama. I mean, it keeps continuing. You think the other player's gonna run away, then there will be more mistakes, and then the other starts coming back, and then he makes mistakes. شفنا أخطاء متكررة من اللاعبين، أخطاء متكررة. اللي بيقدر منهم إنه يتجاوز هذه الأخطاء أو تكون له الفرصة إنه ينزل على جيم بدون ما يخطئ في كرة، يستغل الفرصة من اللاعب الثاني، هو اللي بينجح في هذه المباراة. نتمنى التوفيق للاعبنا ونجم منتخب قطر علي العبيدلي، نتمنى إنه يكون هو اللي ياخذ هذه المباراة. نشوف الآن. نعم، لعبها بشكل جيد اللاعب وجهك، لعبها بشكل جيد وخذ زاوية جيدة. Wow. Now this looks good. Can he get a free rag lead for the first time in this match? A little bit close to the rail there, but still he should be fine. No shot is for granted right now. We've seen that many times so far. يبقى في نص الطاولة. نعم، بقى في نص الطاولة بقى في نص الطاولة. ايزي انه يخلص هذا الشوط. إذا نجح إنه يخلص هذا الشوط تكون نتيجة 7-4، الفرق 3 أشواط. Nicely done. Played it with some right hand spin. Coming into the line of the 9 ball. Yes. And Wojciech, for the first time in the match, takes a free rag lead against ALOBAIDILI. Quentin, we're in 7-4 now, right? From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes,
The journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise.
Okay, guys, we're back. Players took a timeout. Now we're ready for the 12th rack. Wojciech to break. Almost scratched there. But the result is really good. If the 1 passes the 8 ball. It goes. He called the 1. And that's good. Nicely done there. Roll a bit forward. And now it's really just connecting the dots already. Playing some smaller positions. Little movement with the cue ball every time. Bit of an angle. And as I mentioned before, Wojciech really likes to make those pre-strokes. Doesn't matter what kind of difficulty level the shot has. He always does the same. That's a little bit too far. Seen a lot of mistakes this match. So also he will take nothing for granted now. And down goes the 6 ball. So, try to land straight on the 8 ball for a stop shot on the 10. This shouldn't be a problem. So with this 10, Wojciech extends his lead with 4 racks, leading 8-4 over Ali. The main difference still is that Wojciech had the better results on the break. And Ali had lots of dry breaks.
Both players made a lot of mistakes this match. But where it all really came down so far is the break. So let's see if Ali can adjust his break, because he has to. Wojciech now only needs 3 racks. As you can see, young player Dominic Jastrap is sitting there in the corner behind Wojciech. Supporting his match. Just recently won the last Eurotour event in the Netherlands, Predator Dutch Open. His best result in his career so far. A really square hit on that break, but no result again for Ali. Alarms are going off for Ali here. Yeah, nicely done. Key is, what will we do with the 6 and the 7 ball? He can try opening it up with the 3 ball, hitting the rail first and then the 6. He tried it, hit the 6 first. Where does the cue ball land? And that should be fine. Well done. So how straight is he on this 5 ball? I think he has a little bit of angle, so he will probably play it with top spin and left hand spin, or go one wheel with a bit of right spin. He chose the left spin option. Nice, also hitting the 3rd rail. Let's just stun it out. A little bit of a funny angle there. It could have been way easier. Still a little draw shot.
8-4 الحين للاعب وجه البولندي. متأخر اللاعب عليه بدلي ب4 أشواط، ونازل على الشوط اللي هو يكون 9 لو جابه، شوط نموذجي يعني روتيني سهل جدا إنه يخلصه، بس يطلع في النص لل9 يخلصها ويرجع ل10. 9-4 فرق كبير في النتيجة بين اللاعبين. So Wojciech now really extending his lead. Really this 10 ball, and slowly Ali's hopes will disappear. نعم، فرق كبير انك تصير 9-4، فرق كبير انك تاخذ المباراة جهة الفوز لك كلاعب. It's a big difference for you if you leading 9-4. Yeah, and the only difference really has been that Ali had dry breaks all the time. Both players made many mistakes, but Ali just kept breaking dry. Yes, dry break يكلفك انه الخصم ياخذ بريكك وياخذ بريكه ورا بعض، يعني dry break that's mean 2-0 always 2-0 dry break. انك تاخذ اللاعب ياخذ بريكك، واذا هو كسر وسوى بريك اند رن صار اخذ 2 جيمز او 2 راكس يعني ورا بعض. فلو سويت انت مرتين دراي بريك اللي هو ما طيحت كرة، يجي اللاعب اللي بعده ممكن يفرق عنك 4 أشواط، وهذا اللي حصل في آخر الأشواط مع علي. So Wojciech to break in the next rack. In the meantime, Alexander Kazakis is leading Moritz Neuhauser 7-6. 7-6. Albin Ocean has a great lead against Hayato Hikata from Japan, 8-1 up. Badr Lawadi from Kuwait. One of the best Middle East players, Badr Alawadi, is 9-2 up With Wangmeng. against World Cup of Pool third place Wang Ming. شوف البريك الآن من اللاعب وجه، سوى البريك الآن. هل كان إذا قدر إنه يخلص هذا، طبعا طيح كورة، إذا قدر إنه يخلص هذا الشوط لصالحه، إذا قدر إنه يخلص الشوط لصالحه خلاص يكون راح بعيد جدا بنتيجة المباراة. يبقى العلي إنه ينتظر. علي فقط يحتاج الآن بريك اند رن، وينتظر وش يجيه من فرص من بريكات اللاعب الثاني. Yeah, this break has really been the story of the match. Wojciech has been breaking really good this match, making one of the 2 balls behind the 1 ball consistently in the side pocket. And it looks like this match is gonna be all decided by the break really. يقدر إنه ياخذ 3 الآن ويرجع. طبعا هناك Where is that cue ball going? بغى يسكر نفسه في ال5، أرجع هذا المكان خلاص 4-5. بس فقط الشغل كله بيكون إنه ياخذ 6 ويرجع ل7. احتمال يوقف الكيبول في نفس مكانه الآن أو على نفس الخط اللي هو فيه الآن، ياخذ 6 ويرجع ل7 3 كوشن، يعني 2-1-2، ويرجع في نص يرجع في المكان اللي ورا ال8 الآن في نص الطاولة. نعم، شوف قاعد يشوف هل يقدر يوقف على نفس الخط اللي هو رايح لل6 الآن. يكون يشوف ال6 من بين 8 والكوشن.
أو يرجع بالكيوبول لورا قاعد يدرس هاللاعب. نعم هذا الصح الآن، لأنه صار اتجاه الكرة 6. الكشنين اللي على اليمين الآن تحت، ينزل من الكشن الأول والثاني وينزل في نص الطاولة بين 10 و8 يخلص الكرة رقم 7. So 2 cushions and out with a bit of right hand spin. Excuse me, left hand spin. Left, sorry. You mean the left. And that's nicely done. So it's looking to become 10-4 for Wojciech. Especially in the middle of the match, he made a lot of mistakes, Wojciech, that you would normally not expect from him. But stick with himself, kept composed, and is now 1 ball away for 10-4 lead. نعم نشوف احتمال تكون 10-4. 10-4 هذا هيل اللي هو الشوط الأخير للاعب. 10-4, Wojciech Szewczyk. In the meantime, we have also Serbia's Alexa Piselja trailing 5-8 against Spain's Jonas Suto. Robbie Capito has a 10-6 lead over Switzerland's Julian Serradilla. And this is interesting, guys. Jonas Makbantai was up 10-0 against Oliver Zolnocki. But the match is not over yet because Oliver has won 7 straight racks in a row. It's 10-7 in that match now. Carlo just won against Konstantin Stepanov. Philippines' Yundel Mason is trailing 2-10 against Czechia's Roman Hiepler. And my fellow countryman Niels the Terminator Fayen is still trailing Duong 5-8 for the Vietnamese. And also Mohammad Soufi 10-7 up against Philippines' William Milares. شوف بريك اللاعب عليه الحين بعد دراي بريك اجين. سوى دراي بريك مرة ثانية اللي هو ما طيح كورة. والآن إذا قدر اللاعب هذا إنه يطيح الكورة رقم 1 في الليفت ميدل ليفت سايد باكت، بيكون اوريدي ورا 2 ويكون الشوط سهل بالنسبة له. خلينا نشوف ايش يصير. Well, I'm not sure, but I think Ali has had 5 dry breaks in a row, guys. But he will get another chance, though. في فرصة الآن اللاعب عليه إنه يحاول ياخذ هذا الشوط اللي هو البريك الطبيعي له، اللي المفروض إنه هو ياخذه، ولكن ما طيح كرة في البريك. ياخذ الآن النمبر 1 عند 6 بين 6 و7. يحاول يبقى في نفس المكان بين 9 والكشن، ما عنده حل، لازم يرجع خفيف الكشن اليمين ويوقف في نفس المكان الآن اللي هو فيه تقريبا أو حول هذا المكان. إلا إذا كان ممكن يروح بالفولو أو بالرول على قدام. ما أيد هذه الطقة لأنه يلعبها خفيف بس ويرجع للكشن أفضل. نعم عشان إذا كان حتى السبيد عالي مرة.
سبيد كان عالي اوفر يعني. Well, he wasn't opting for the safety there, but it turned out perfect for him. حيلعب 3 cushion system، ينزل الواحد ويحاول يوقف عند 8 أو 10. He went 2 rails. Does it pass? شوف الآن قاعد يدرس الكرة، هل يضربها في 3 أو يعديها من 3 سيفتي. نشوف زاوية الكرة كيف. نعم كان بيعديها سيفتي. That is a big mistake. Safety was not difficult there, getting cue ball behind the 8. Yes. Just threw it back too much. نعم لعب السيفتي اللي كان يبي ورا البلاك، لكن ورا الكرة اللي نمبر 8 بس زود سبيد عالي مرة، كان فيها سبيد عالي كثير، سبيد عالي كثير في الكرة. نشوف الآن اللاعب وجكت. نعم لأنه لقى نمبر 1 ايزي يعني بالنسبة له، اوتوماتيك بوزيشن يعني يرجع على طول ورا 2 في نص الطاولة، فنفذها مرتاح. واوريدي انت متقدم بنتيجة 10-4 10-4، ما عندك اي مشكلة ما في اي ضغط نفسي، بالعكس قاعد يلعب مرتاح هذا اللاعب. So really nice shot on the 1 ball. And now has a really nice chance to close out the match. نعم هذه فرصة الفوز بالمباراة. 4-5 يعني فقط يطيح 4-5 على البوكت. عنده 5-6 يعني انتقال من الكرة رقم 5 6. بعدها كل شيء تمام يعني. شوط روتيني بالنسبة له، شوط روتيني 5-6-7 روتيني جدا. ضد الانتقال للكرة رقم 8، مجرد بس انه يجيب 6 و7 في نفس البوكت ويرجع في مكان الكيوبول الآن، بس على فوق شوي عشان يكون ستريت مع ال8 بول أو زاوية خفيفة. حياخذ ال8 بول في الميدل بوكت يعني. So 4 balls needed. Can he keep his composure? شوف ياخذ 8 في النص زي ما قلنا، وال9 بتروح كورنر يسحب فيها سحبة بسيطة ل10 أو كورنر حسب وين بيطلع اللاعب الآن. قد يرجع بالكيبول كثير عشان يريح نفسه يعني في الكرة اللي بعدها. نعم شوف كيف، عشان بس يسحب سحبة خفيفة وتكون 10 في نص البوكت، في البوكت النص في الميدل. So a little draw shot for the 10 in the side. And that is it, guys. And he's done. Thank you guys so much for watching. Wojciech prevails and goes on to the next round, the last 42 that will be played tomorrow, Marcel? Yes, tomorrow. 64 now to 64. Wojciech, hard luck Ali, and it's very nice day to have you here. Content with us. Yes, thank you so much. And yes, it's my honor to be with you here. You're one of our team now. Thank you so much. Be with us tomorrow. Yes, thank you guys for watching,
It was an honor to give commentary on this match, and I hope you all enjoyed it. My name is Quint Pongers, and for this day it's goodbye. ثانك يو، يعطيكم العافية، وتشرفنا انكم تكونوا معنا في هذا الماتش، تمنينا لبطلنا علي العبيدلي الفوز، ولكن قدر الله ما شاء فعل. يستاهل اللاعب البولندي الفوز والصعود إلى دور 32 من البطولة. he's in 32 now. نشوفكم إن شاء الله غدا على مباريات الساعة 1. كونوا معنا وخلوكم معنا في التحليل هذه المباراة. شكرا لكم. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10 ball. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire.
ويت فاضل ويت بسرعة اسلام. يس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. احنا اليوم في نهاية اليوم الثالث من البطولة، خلصنا دور الكواليفاينج او التأهيل ودخلنا في دور ال64. بدينا ال 64 اليوم ب 16 مباراة فيها 32 لاعب. 16 من هذول 32 لاعب راح يغادرون البطولة. أولهم وللأسف وما كنا نتمنى هذا كان لاعب المنتخب الوطني علي العبيدلي في المباراة السابقة. أدى اللي عليه، وصل لدور متقدم، وصل دور 64 وكان يقدر يوصل لأدوار يعني متقدمة أكثر. ما كان يحالف الحظ هذا اليوم في كثير من الضربات. شفنا مباراة بينه وبين اللاعب البولندي شيفيك، وكان بداية اللقاء وبداية المباراة شوط يعني كان كل لاعب قاعد ياخذ شوط من اللاعب الثاني. اللاعب وجهك حصل على فاول من علي العبيدلي في الشوط الثالث وقدر انه يخلص منه، وبعدين بدأ رجع له الكرة مرة ثانية او رجع له الشوط مرة ثانية، وما حالف علي الحظ في هذه الكرة. حاول فيها ولكن كانت شوي تحتاج دقة او صعوبة في التنفيذ. رجع الشوط للاعب البولندي، وبعدها استمرت الأشواط إلى أن وصل اللاعبين إلى 7-4 في تناوب لضياع الفرص بسبب عدم الكنترول في الكيوبول أو عدم الكنترول في سرعة الكوشن، سرعة كوشن الطاولة. ولكن احنا في النهاية بدأ اللاعب البولندي وجه في إحراز الكرات والتركيز العالي وصناعة الفرص من لا فرص، بحيث استحق أنه يفرق في النتيجة بمعدل 4 أشواط حتى وصل إلى 8-4 ثم 9-4 ثم وصل إلى 10-4 بنفس درجة الأداء. حقيقة يعني استحق الفوز حيث حسم هذه الأشواط في نهاية المباراة. نقول هارد لك لاعبنا علي، ونقول مبروك للاعب البولندي وجهك. غدا إن شاء الله راح نستكمل دور 64. كثير من الإثارة صارت اليوم، أسماء كبيرة خرجت من البطولة وأسماء لا زالت موجودة. ننتظر الإثارة وننتظر ما سيحدث في النصف الثاني من مباريات التوب 64 أو دور 64 غدا. أعتقد أن بنعيش يوم جدا مثير، حيكون سعيد لبعض اللاعبين وحيكون غير جيد لبعض اللاعبين، أو مغادرة البطولة التي لا يتمناها أي لاعب. كونوا معنا في بطولة التنبول أو الكاتر وورلد تنبول 2025 اللي هي بطولة العالم للعشر كرات في قطر 2025. نراكم إن شاء الله في الساعة 1 غدا في أول مباريات دور 64. كونوا معنا، شكرا لكم. يا أخي أسمائهم صعبة هالبولنديين.